Good morning, students. The Python language in the computer science syllabus. We are going to discuss today chapter number 6, control structures or control statements. Everyone also know. So in this chapter, we are going to get knowledge about the various flow of control. Flow of controls அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். How to use a conditional structure to improve and the efficiency of the program flow. Program flow அப்படின்னு சொல்லும்போது the statements or execution, the control ஓட statements, how the controls are moving from one statement to another statement அப்படிங்கிறது தான் control flow அப்படின்னு சொல்றாங்க. The next வந்து to apply the iteration structures, அதாவது looping statements அப்படிங்கிறது எப்படி அப்ளை பண்றது. Using the iteration statement, how to develop our code to repeat the program segments until the condition is satisfied. இது டெஃபினிஷனாகவே எடுத்துக்கலாம். ஐட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோட அந்த மாதிரி மீனிங்ஃபுல்லாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. The looping means we are going to execute a set of statements repeatedly for certain number of times. அந்த certain number அப்படிங்கிறத வந்து டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு we are using conditions. எவ்வளோ டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்? 100 டைம். ஸோ the counting up to 100 அப்படிங்கிறது தான் அந்த கண்டிஷன், அந்த செட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன். அதுதான் நம்ம இந்த சாப்டரில் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். So what is control statements or control structures? A program statement that causes a jump of control from one part of the program to another part is called as a control structure or control statement அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு ப்ரோக்ராம்ல வந்து ஒரு 25 லைன் கொடுத்துருக்காங்க. லைன் நம்பர் 1, லைன் நம்பர் 2ன்னு சொல்லிட்டு we are going to execute one by one அப்படிங்கிறது. Otherwise we are going to run our program to get the successful results அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ அதில் வந்து கண்ட்ரோல் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு ஜம்ப் ஆகிறது. ஒன் லொக்கேஷன் டு அனதர் லொக்கேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டு ஃபிஃப்த் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் நெசசரி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டு செவன்த் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் நெசசரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்போ தேவைப்படும் போது எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வேணுமோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் என்ன சொன்ன ஜம்ப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் டு அனதர் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. We already learned about control statements in C++ also. In that there are two different statements. One is alternative statements, another one பார்த்தீங்கன்னா looping structures அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். Here also we are having the same. One more control statements அவங்க sequential statement அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. Okay. There are three types. One is a sequential, another one is alternative or branching அப்படின்னு சொல்றாங்க. The third one is iterative or looping structures. There are three types இருக்கு. What is meaning of sequential? What is mean by alternative? What is mean by iterative? அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு. So first one we are going to discuss about the sequential statement. A sequential statement is composed of sequence of statements which are executed one after another. அதாவது ஒரு 10 lines இருக்குன்னா 10 lines கண்டினியூஸாக எடுத்து அந்த கண்டினியூஸாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா sequential statements அப்படின்னு சொல்கிறோம். The best example for the sequence statement அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜென்ரல் லைஃப்பில் நம்ம கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துருக்கும் போது பீரியட் நம்பர் 1, பீரியட் நம்பர் 2, பீரியட் நம்பர் 3, பீரியட் நம்பர் 4, பீரியட் நம்பர் 5, 6, 7, 8ன்னு சொல்லிட்டு 8 பீரியட்ஸும் சீக்வன்ஸாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிறோம். எதாவது சீக்வன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம். அதாவது ஒன் ஆஃப்டர் அனதர். இந்த ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அது ஜம்ப் ஆகும். கண்ட்ரோல் வில் ஜம்ப் டு த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக a code to print your name, address, phone number is an example for the sequential statement. பாருங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய ஆர்டர், அந்த ஆர்டர் தான் நமக்கு மெயின். The name of the student, address of the student, phone number of the students அப்படின்னு வரிசையாக டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம். To execute this, how we have to write our program அப்படின்னு ஒன் பை ஒன். For example, print, hello, this is Shyam. Print 43 second line North Car Street TN. When the statement execute ஆகும்போது only two statements are there. First statement is hello, this is Shyam அப்படின்ற மெசேஜ். Second statement the Shyamோட அட்ரஸ். So these two statement execute ஆகும்போது statement 1 execute ஆகி statement 2 execute ஆகும். So the output will be the two lines. உங்களுக்கு இதை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான். ஓகே,
How to open Python? We know already. Start all programs. Python 33.4 or 3.7, whatever the versions may be. So அதில் வந்து idle அப்படி நம்ம choose பண்ணுறோம். We are getting Python window. In that Python window, we are going to choose file and new. So இதுதான் script mode னு சொல்றோம். The script வந்து we are going to write our program. Simply print. சார் என்ன சார் ஹேஷ் இன்க்ளூடெலாம் ஒன்றும் கொடுக்கல, டைரெக்டாக பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே போயிட்டீங்க. நோ நீட் ஆஃப் ரைட்டிங் எனி இன்க்ளூட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இன் பைத்தான் ஆல் த ப்ரோக்ராம்ஸ் பை இன்புட் இட் செல்ஃப் it is connected with all the header files. There is no need of giving any input statements. Some additional தேவைப்படக்கூடியது. இப்போ இந்த print statement always we are going to use, the input statement always we are going to use அப்படிங்கிறதுனால these statements no need to import. But sometimes we are going to write the program with a C++. C++ coding நம்ம execute பண்ணலாம் சொல்லியா, அந்த மாதிரி programs we are going to import some additional functionalities. அப்போ நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம். Now we are going to print name. Hello. This is Saravanan. Okay. Next statement, print. Keep that all the statements, all the conditions or all the comments must return only in a small case letters. Number 5 Raja Street. Next train, print Madurai. Next we are going to write the output statements for phone number. What is the phone number? 98765 43210. Okay. Now we are going to save our program file, then save option, then CS control statement. So CS prog1.py. So now the file is saved. How to run? Run statement, run module. Otherwise F5 is a shortcut key. See this. So we written 4 statements for our program. The 4 statements எப்படி execute ஆகுது பாருங்க. One by one execute ஆகுது. First statement is hello. This is Saravanan. Second statement number 5 Raja Street. Third statement Madurai. Fourth statement the phone number. One by one execute ஆகுது. Understand? Right. This is sequential statements. The next one is called as alternative or branching statements அப்படின்னு சொல்றோம். The alternative or branching statements அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 types இருக்கு. What is alternative? This or that அப்படிங்கிறது alternative. So we are going to choose the statements between the alternatives. Maybe one alternative or 2 alternative or 3 alternative. One alternative means sequential. 2 or more alternatives அப்படின்னு சொல்லும்போது that is a branching statements அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். So in branching statements we have 3. One is a simple if else, if, elif, else if. Otherwise in nested if structure அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். There are 3 structures are there. The simple if statement. The simple if statement வந்து எப்படி இருக்கும்? It contains only one condition. If the condition is true, it is going to execute a particular block. Otherwise it will not be execute anything. See here the simple if is the simplest of all the decision making statements. What is called as a decision making? Checking the condition, making a decision in the particular location. Okay. So அப்போ the decision எடுத்தாச்சுன்னா decisionல வந்து true அப்படின்னா மட்டும் தான் statement execute. Otherwise it will not be execute any statements. அதுதான் simple. The condition should be in the form of relational or logical expression. Keep in your mind. Relational or logical expression. What is relational expression? The statement will return by using relation operator like a greater than or equal to, less than or equal to, not equal to like that. So what is the syntax of the if statement?
If condition, the statement block 1. If the condition is true, it execute the statement block 1. இந்த இடத்துல நல்லா கவனிக்கணும். டீப் அப்படிங்கிற பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோலன்ல எண்ட் ஆகுது. The block of statements will return by using the indentation. Indentation we already studied. Then one more time சொல்றேன். The block of statements should be written by using the indentation methodology. But C++ எப்படி எழுதிருப்போம்னா curly braces open பண்ணி curly braces close பண்ணிருப்போம். The curly braces are used to mention the block of statements in a nested structure or if structure அப்படின்னு சொல்றோம். Or block of statements சொல்றோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. If Tamil is greater than or equal to 35, print pass. தமிழ் மார்க் வந்து ஒருத்தனோட தமிழ் மார்க் வந்து 35க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா அவனை பாஸ்ன்னு சொல்றோம். தமிழ் மார்க் 25 இருந்தா we are not going to check any condition, we are going to write anything. பாஸா தமிழ்ல பாஸா செக் பண்றோம் அப்படின்றத ஒரு சிங்கிளா இருக்கக்கூடிய சின்னதா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்போ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன், ஒரே ஒரு எக்ஸிகியூஷன் மட்டும்தான். இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு டீச்சர் வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து ஆபீஸ்ல இருந்து ஒரு சர்க்குலர் வருது. He is waiting outside of the classroom. So when the teacher என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா டீச்சர்கிட்ட அவங்க வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கேட்பாங்க. மேம் there is a circular for you. Excuse me, there is a circular for you. அப்போ அவங்க வந்து டீச்சர் வந்து எஸ்ன்னு சொன்னா மட்டும்தான் அந்த பீப்புள் உள்ள என்டர் ஆவாங்க. அவங்க எதுவும் சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்கன்னா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ ஸ்டூடெண்ட் என்டர் ஆகும்போது டீச்சர்கிட்ட எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு நீ உள்ள வரும்போது டீச்சர் வந்து நோன்னு சொன்னாலும் சரி எஸ்ன்னு சொன்னா இப்போ 2 ஆப்ஷன் வந்துடும். எதுவுமே சொல்லாமல் இருந்தா nothing will happen, you are going to stand outside only. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன். nobody will act like that, just for an example. The condition is true, it is going to execute set of statements. Got it? Right. The indentation, in most other programming languages, indentation are used to help to make the code look pretty. Already we discussed in the indentation chapter number 5 நம்ம discuss பண்ணிட்டோம். The word processing packages, indentations are used to give the paragraphs or statements look pretty and also readability அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். But in a Python it is required to indicate to which block of code the statement belongs to. Keep in your mind, indicate which block it belongs to அப்படின்ட்டு. So the statement block 1 அப்படின்னு நம்ம பின்னாடி பார்த்தோம். The statement block 1. This block belongs to the if statement. The condition is true, it is going to execute this block. Otherwise, it jumps out from the if block. அதான் பாயிண்ட். இப்போ another இது பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ரூட் இருக்கு. ஒன்று இஸ் சென்னை, ஆனது ஒன்று இருக்கு கன்னியாகுமரி. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கேருந்து அப்படியே மூவ் ஆகி வந்துட்டு இருக்கிறீங்க. நவ் யூஆர் இன் மதுரை. இந்த இடத்துல வந்து நின்ன உடனே த ரோடு என்ன செய்யணும்னா there are 2 paths. It shows 2 paths to you. Now you are standing here, you have to take some decision. Which way you are going to choose, left or right? Now you are having 2 different alternatives. One is a Chennai, another one is a Kanyakumari. Keep in your mind. You are planned to go to Chennai. Now you are going to ask the question in that signal, this route is belongs to Chennai or not. If this route is say yes, you are going to choose this route. That point. Now our plan is going to Kanyakumari. Now you are asking the same question in the signal. Is this left side route is belongs to Kanyakumari? No, அப்படின்னு. No means you are going to turn right. only 2 ரூட் தான் இருக்கு. ரூட்ல 2 ஒன்று லெஃப்டா இருக்கணும் இல்லை ரைட்டா இருக்கணும். லெஃப்ட்ல போனால் சென்னை, ரைட்ல போனால் கன்னியாகுமரி. தட் இஸ் த பாயிண்ட் ஹியர். The 2 options இருக்கக்கூடிய லொகேஷன்ல which option you are going to choose, either this or that. அப்போ அந்த கண்டிஷன்ல ஒரு கொஸ்டின் நீங்க கேட்கணும்.
Which question you are going to ask? Either this is the Chennai route or not. If it is a Chennai route, you are going to choose it. Otherwise, you are going to choose the alternate route. Are you got it? இதைத்தான் if else statement மூலியமா அச்சீவ் பண்ண போறோம். The if else statement provides the control to check the true block as well as the false block. Two alternatives. இதோட syntax பாருங்க. If the condition is true, you are going to execute statement block 1. False means statement blocks 2. The same example, previous example, we are looking here. If Tamil is greater than or equal to 35, that condition is true, the statement block 1 will be executed, you will get the result as pass. If the condition is false, it automatically jumps to the else part, you will get the result as fail. Are you understand? So, ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுக்கும். இப்போ பாருங்க நம்ம சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். But in alternative, you are going to execute either this or this. இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுதான் இப்பல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட மீனிங். ஓகே, இது ரெண்டுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் போகலாம். Now, so I'm going to choose the new code window. The new code window. Now we will write a simple coding. Your Tamil mark is pass or fail. So Tamil அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் வேணும். Int of input of. I hope you know the meaning of the int of and input of statement. Input of is to get the value at runtime. Int is to convert the statement, or sorry, convert the value into integer. Enter your Tamil mark. Close பண்ணியாச்சு. Int statement close பண்ணியாச்சு. Now we are going to check the condition. If Tamil is greater than 35, by default அது indentation பண்ணி வெயிட் பண்ணுது பார்த்தீங்களா? இதுதான் பைத்தானோட பெரிய அட்வான்டேஜஸ். இது இந்த எடிட்டரோட பெரிய அட்வான்டேஜஸ். The condition is true, you are going to execute print you are pass in Tamil. க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ இதோட நிப்பாட்டிச்சிருக்கோம். ஏன்னா சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்டோட எக்ஸிக்யூஷன். Now I save cs program2.py. Okay, now I'm going to run the coding. Run module. It asks enter your Tamil mark. Now I'm going to type the Tamil mark is 98. You are passing Tamil. Okay, now I'm going to run once again the same coding. Run. What is your Tamil mark? I just give 23. What will happen? Nothing will be displayed here. This is simple if statement. இதே if statement கூட நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? else அப்படிங்கிற ஒரு கோடிங்கை நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். The else also terminated with the colon statement. If also terminated with the colon. Keep in your mind. The block of statement should be written by using the indentation. Print your file in Tamil. Okay, your file in Tamil. Once again, I just save my file and run. Enter your Tamil mark 78. Your pass. Once again, I'm going to run module. Enter 32. Your file. So the simple statement, if the condition is true, it executes the statement. If the condition is false, does not execute any statements. But in the if else statement, if the condition is true, it executes one block.
the condition is false, it execute another block of statements. அதுதான் நம்ம சென்னையா கன்னியாகுமரியா எய்தர் எனி திஸ் ஆர் தட் அப்படின்றது தான் நம்மளோட பாயிண்ட்ல வரக்கூடியது. ஓகேங்களா? இது ரெண்டு பிளாக், ரெண்டு ரூட் தான் சார். இப்போ நான் 4 கார்னர்ல நிற்கிறேன். நான் am standing in a 4 corner. I have another one alternative also. So how to write that 4 corner in a program statements? ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் நீங்க. அதை எப்படி சார் எக்ஸிக்யூட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு தான் இந்த மெத்தட். இதுல பாருங்க, now you are standing here. This is மதுரை. இந்த மதுரையில இந்த கார்னர் ரிங் ரோட்ல நிக்கிறீங்க. If you turn left, Chennai. If you turn right, Kanyakumari. If you move straight, Ramanathapuram. I want to go to Ramanathapuram. So you are going to check this. This is Chennai. This is Ramanathapuram. This is Kanyakumari. So you are going to check the condition. You are to take the decision here. Is this Ramanathapuram road? No. Is this Ramanathapuram road? Yes. You are moving straight. Suppose you are planning to Kanyakumari. Is this Kanyakumari? No. Is this Kanyakumari? No. You are moving this road. Chennai, the first itself, it will be executed. Okay. Suppose the 3 route இல்லாம வேற route இருக்க முடியுமானா? No way. The ring road contains only 3 options. 3 options. So either you are going to choose this route or this route or this route. இந்த மூணுல ஏதாவது ஒன்று நீங்க choose பண்ணியே ஆகணும். Both the conditions are, both the checking or decisions are false, it automatically choose the third route. Okay. If you are planning to go to Kanyakumari, நீங்க இங்க செக் பண்ணாலும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் தான். நீங்க இங்க செக் பண்ணணும் அவசியமே இருக்காது. இந்த if else ஸ்டேட்மெண்ட்ல நீங்க அதான் பார்த்திருப்பீங்க. There is no need to check the condition here. Is this a Kanyakumari route? By default, it is a Kanyakumari route. நம்ம மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சேன். ஒவ்வொரு 4 கார்னர்லயும் உங்களுக்கு வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த கைகாட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரூட் மேப், that is a decision making statement. Example, if elif, by using the if elif means else if அப்படின்னு நம்ம C++ படிச்சோம். The same thing we are going to learn in elif. If the condition is true, it executes statement block 1. If the condition is false, it go to elif statement. There we are going to check the second condition. If the condition is true, it executes statement block 2. Else you can write multiple number of elif statements, multiple number of blocks you can write. So the condition, the syntax given with the block n. So only 3 அப்படிங்கறனால block 3 னு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம், தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது. But you can make n number of conditional checking statements. 5 corner இருக்கலாம், 6 corner இருக்கலாம். நம்மளோட ரூட் அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே. only 2 corner 3 corner மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது. மேபி 5 corner 6 corner கூட இருக்கும். ஓகே. So that time you have to write by using elif statements. When we need to construct a chain of if statements, then elif class can be used inside the else block. So if elif else அப்படிங்கிறது தான் else if block உள்ள ஒரு if else block. அதனால இதுக்கு பேர் என்ன பண்ணணும், nested if structure அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். nested if structure, ஒரு else blockக்குள்ள ஒரு if else statements கொண்டு வரும். ஒரு if blockல இன்னொரு if else கொண்டு வரலாம். அதையும் நம்ம nested if தான் சொல்லுவோம். நம்ம one if block contains another one if else block, ஒரு else block contains another one if else block, that is called as a nested if structure. அதுதான் இவங்க சிம்பிளா elif ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லி முடிச்சிடறாங்க. ஓகே. elif can be considered to be abbreviation of else if. If an if statement, there is no limit of elif class that can be used, but in else class, if used should be placed at the end. else நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா if classல else யூஸ் பண்ணாலே முடிஞ்சிருச்சு, அதோட கண்டிஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். பாருங்க, இந்த இடத்துல if எழுதுறேன், elif பார்க்கணும். If it is elif, you can make one more elif also. But if you return else,
இதுக்கப்புறம் இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகளே இல்லை. ஸோ எல்ஸ் இஸ் மீன்ஸ் எண்ட் ஆஃப் பிளாக் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம வச்சோம். இஸ் இட் கம்பல்சரி டு ரைட் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்? If you need, you can write it. Otherwise, no problem at all. Compulsory, we need to write with the elif statement. If the options are there, options are required, we have to use only the elif statements. Keep in mind. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் நான். இப்போ இதில் பாருங்க 5 different options இருக்கு. If the students get the average above 80, above 70, above 60, above 50. ஆனால் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு. Above 80 up to 100. So 80 and above சொல்லுறோம். But above 70 less than 80 இருக்கும். More than 80 இருந்தா condition இங்க வந்துடும். So we have to check two conditions here. Above 60 less than 70. Above 50 less than 60. Otherwise. So இந்த இடத்துல தான் else statement வருது. So how many elif statements are needed here? Here we are going to use if statement. Here elif, 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 else. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 corner அப்படின்னு நீங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம இதை வந்து அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம். எலிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறேன். எலிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு எலிஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இஃப் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ண போகிறோம். கண்டிஷன்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஐ எம் கோயிங் டு செக் மேக்ஸிமம் அமௌங் 3 நம்பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம். அதாவது பிக்கஸ்ட் அமௌங் 3 நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. The biggest among 3 நம்பர்ஸில் A is greater than B அப்படிங்கிறது ஒன்று. A is greater than C அப்படின்னு ஒன்று. ரெண்டுமே செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் A is a big அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதர்வைஸ் B or C may be the big. இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் if elif else அப்படிங்கிற லோடுக்குள்ள வரும். இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமும் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அவர் ஆவரேஜ் மார்க். ஸோ ஆவரேஜ் இஸ் கிரேட்டர் than or equal to 80. Okay, so if the condition is true, the block 1 is print grade equal to A. L if, keep in mind, L if ELIF. Average is greater than or equal to 70 and average less than 80. So less than, not less than or equal to, because less than or greater than or equal to we used here, so we have to use only this one. Print. Your grade is equal to P. L if average greater than or equal to 60, more than 60, and average is less than 70. Print. Within the double quotes, grade equal to C. Next, elif average greater than or equal to 50 and average is less than 60. Print. Your grade. What is your grade? Grade is equal to D. Good. Next, else. Suppose all the conditions are failed. He got the grade E. So what is called as average? Average is the average. Means Tamil mark bracket Tamil plus English plus Maths plus Science
plus social science divided by 5. Okay. So what is Tamil mark? Tamil equal to input of enter your Tamil mark. I hope that you understand this statement. The same statement we are going to write for English, Maths, Science, Social. So first one Tamil, second one English, next one Maths, next one Science, next one Social Science. Tamil, enter your English mark, enter your Maths mark, enter your Science mark, enter your Social Science mark. So Tamil mark, English mark, average. Based on the average, you are going to get the condition. File, save option, CS program number 3.py. How to run? By using the run command, run module option, enter your Tamil mark. I just given 67, English mark 78, 89, 87, 88. So all the 5 marks input are get பண்ணியாச்சு. Now what is the total mark? What is the average? Based on the average, your grade is A grade. 80 percentage அப்படின்னு சொல்லி more than 80 percentage இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. So we run the same program. Before that, we'll display the total mark also. அப்படின்னா தான் நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும். Total equal to போட்டுக்கலாம். Then average கண்டுபிடிச்சாச்சு. Print total equal to comma dot. First block over. Print average equal to avg comma avg. Right? Now the code is over. Once again, file save, run. So now it asks enter your Tamil mark. Tamil mark அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் என்ன செய்யறேன் 56 கொடுக்குறேன். 55, 65, 67, 46. Your total mark is 289. Your average is 57.8. Your grade is D. So how condition check பண்ணலாம் அவருடைய டைம். எல்லா மார்க்கும் என்டர் பண்ணியாச்சு. டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Average 57. The average is 57. Greater than or equal to 80? No. Greater than or equal to 70? No. Greater than or equal to 60? No. Greater than or equal to 50? Yes. But less than or equal to 60? Yes. So these two conditions. If the two conditions are true, it displays D. After execution of this print statement, it automatically jump out from the if else block. Grade A display பண்ணி முடிச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யும் பண்ணுறோம் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும். அதுக்காக நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் போடுறேன். இப்போ இந்த எல்ஸ் பிளாக் முடிஞ்சோடனே இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் print the program is end அப்படின்னு போடுறேன். program end. இந்த ப்ரோக்ராம் என்னங்கிறது எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகுனா எல்லா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் அதாவது ஈக்குவல்ஸ் பிளாக்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சொல்லி ரன் மாடியூல் என்டர் ஒரு தமிழ் மார்க் 59, 60, 70, 80, 90. Your total is 359, 71.8. 71.8. So what is 71.8? 71 means it is not more than 80. So it is greater than 80 and less than, greater than 70 and less than 80.
ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் ட்ரூ ஆகுது. இந்த செகண்ட் எல்ஸ் பிளாக்ல முடிஞ்சோனே கிரேட் பி டிஸ்ப்ளே ஆகுது. கிரேட் பி டிஸ்ப்ளே ஆகி முடிச்சோனே ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் ஜம்ப் அவுட் ஃப்ரம் தி லொகேஷன். ஸோ ப்ரோக்ராம் காசஸ் ஜம்ப் ஒன் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் டு அனதர் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம். ஸோ இங்கே கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டு டைரெக்டா செகண்ட் போயிட்டு வரும். அப்போ இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது இல்லை, சீக்வன்ஸாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங். புரிஞ்சுதா? ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரைட். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதி பார்க்கலாம். நான் உங்களுக்காக அந்த ஆவரேஜ் ப்ரோக்ராம் மட்டும் எழுதி காமிச்சிருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் அமௌங் 3 நம்பர்ஸ், பிக்கஸ்ட் அமௌங் 3 நம்பர்ஸுக்கு ஏன்னு ஒரு நம்பர் வேணும். ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறேன், என்டர் ஏ. சிம்பிளாக முடிச்சிடுறேன். நெக்ஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் input of enter b. Okay, next c equal to int of input of enter c. first biggest among 2 numbers பார்க்கலாம், அப்புறம் biggest among 3 numbers பார்க்கலாம். if a is greater than b, a b மட்டும் நம்ம செக் பண்றோம். if a is greater than b அப்படின்னா print a is big, else என்னவா தான் இருக்க முடியும், print b is big. ரெண்டு வேல்யூ தான், ஏங்கிறது ஒன்று, பிங்கிறது ஒன்று. இப்போ இந்த சிங்கிறது நமக்கு தேவையில்லைங்கிறதுனால ஒரு ஹேஷ் சிம்பிள் போட்டு முடிச்சிடறேன். when you placed hash symbol it take it as a comments. ரன் பண்ணுறேன். ஓகே, ரன். ஸோ என்டர் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏ வேல்யூ இஸ் 56, பி வேல்யூ 7. ஸோ ஏ இஸ் பிக். again once again I am going to run the program, run module, enter by value 56, b value 90, b is big. ஸோ இந்த ரெண்டுலேயும் பாருங்கள், ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ. First one 56 7, 56 is greater than 7, yes the condition is true, so a is big. 56 is greater than 90, condition false, it automatically jumps to else statement, so b is big ன்னு சொல்லி execute ஆகிடும். Now we are going to write c with c also, so we have to check which is big அப்படின்னா. so a is b greater than b and a is greater than c, இந்த ரெண்டுலையுமே பிக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் a is big. else the b or c இந்த போத்தில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்க முடியும். ஸோ எல் இஃப் b is greater than c அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் மட்டும். நோ நீட் டு செக் வித் ஏ, பிகாஸ் இந்த ஒரு கண்டிஷன்லேயே நமக்கு ஏ விட பி வந்து சிறுசுன்னு தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ வி ஹாவ் டு செக் ஒன்லி வித் த பி ஆர் சி. நெக்ஸ்ட் எல்ஸ் அப்படிங்கிறதுல print now c is big அப்படின்னு. ஓகே, save, run, enter a 5 6 7, so c must be. Okay, now once again run 5 4 3, a is big. Once again I just run my program to make b is a big. 6 7, so 67 6 7 5 அப்படின்னு 3 கொடுத்துருக்கிறேன் நான். 6 7 5 b is big அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகுது. இப்போ நம்மளோட கோடிங் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 5 6 7, 5 is greater than 6 and 5 is greater than 7, கண்டிஷன் என்ன ஆகுது, ஃபால்ஸ் ஆயிடுது. ஸோ ஹியர் 5 is greater than 6 is greater than 7 check பண்றோம், condition false, so directly c is big in display. 5 4 3, 5 is greater than 4, yes. 5 is greater than 3, yes, so a is big. அடுத்து பாருங்க 5 7 6 7 5, 6 is greater than 7, condition false, so direct இங்க வந்துரும். so இங்க 7 is greater than 5, condition என்ன ஆகும், true ஆகும்.
ஸோ பி இஸ் பீக்கன் டிஸ்பிளே ஆகும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு 2-3 ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுங்க. ஃபைண்ட் த கிவன் நம்பர் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறது தான். இப்போ நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காமிச்ச இந்த வீடியோலேயே மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் 2 நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் மேக்ஸிமம் பதிலாக மினிமம் அமௌண்ட் 2 நம்பர்ஸ், அதாவது சிம்பிளஸ்ட் அமௌண்ட் 2 நம்பர்ஸ் அப்படி செக் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி சிம்பிளஸ்ட் அமௌண்ட் 3 நம்பர்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள். எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட்டிங் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஓட்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கு யுவர் ஏஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். யுவர் ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 18 அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட். அதை செக் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு கோடிங் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? த வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் 0 ஆர் ஈக்குவல் டு 0 அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 இட் இஸ் a பாசிட்டிவ் பிகாஸ் 0 இஸ் நியூட்ரல். தென் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம நெகட்டிவ்க்கு, இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது. மேக்ஸிமம் 2 நம்பர்ஸ் ஆல்சோ த if else ஸ்டேட்மெண்ட் தான் யூஸ் ஆகும். சிம்பிளஸ்ட் அமௌங் 3 நம்பர்ஸுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு எது யூஸ் ஆகும்னா elif ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் லெசன் கண்டென்ட்ஸ் 5 more questions, மேபி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட், எனி ஒன் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கம்பல்சரி ஜஸ்ட் மேக் அ query with us. I will clear then and there. So compulsory control statements are most important chapters in the Python language. If you know this statement, then only we can go with the further chapters. Okay, thank you so much.